আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, চলে এলাম আমার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিউয়ার্স, এই ভিডিওতে দেখাবো বাজাজ ডিসকভার বাইকের কিভাবে ব্লক কিট ফিটিং করতে হয়। তো ভিউয়ার্স, এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করুন। ভিউয়ার্স দেখুন, এখন আমি পেস্টিং করে দিলাম। ভিউয়ার্স, এখন লাগাবো পিস্টন পিন। তো ভিউয়ার্স, পিস্টন পিনটা লাগিয়ে দিয়েছি। এরপরে লাগাবো লক। ভিউয়ার্স, এখন লাগাবো পিস্টন লক। তো ভিউয়ার্স, পিস্টন লক লাগাবার সময় খেয়াল রাখবেন যাতে করে ভিতরে লকটা না পড়ে যায়। ওখানে একটা নাকড়া দিয়ে দিবেন সেফটির জন্য। তো ভিউয়ার্স, এখন দেখুন ব্লক ফিট পিস্টনের মধ্যে লাগাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, এখানে লক্ষ্য করবেন যে রিং যাতে না ব্যান্ড হয়ে যায়, একটু ভালো করে লাগাবেন দেখে শুনে। তো দেখুন, একটা পিন এদিকে সেট বেরিয়েছিল, ওটাকে নখের মাধ্যমে ভরে দিলাম, আঙুলের মাধ্যমে। এবার সেরকমভাবে ব্লক কিটটা ফিট করে দেবেন। দেখুন, ব্লক কিটটা ফিট করা হয়ে গেল। তো ভিউয়ার্স, সঙ্গে থাকুন। আর এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিউয়ার্স, প্যাকিং লাগিয়ে দিলাম। এবার লাগাবো হেড। দেখুন, প্যাকিং লাগিয়ে দিলাম, হেডটা লাগিয়ে দিচ্ছি। হেড লাগা হয়ে গেল। তো ভিউয়ার্স, এই প্লেটটা লাগাবেন, অয়েল প্লেট বলা হয় প্লেটটাকে। প্লেটটা খুব জরুরি। ভিউয়ার্স, স্টিক নাট টাইট করার সময় লক্ষ্য রাখবেন যাতে করে একটাই ফুল টাইট না দিয়ে দেন, একটা একটা করে টাইট দেবেন। ভিউয়ার্স, স্টিক ফুল টাইট হয়ে গেলে ব্যাক মারবে নাট বোল্টে। এখন লাগাবো আমি টাইপিং চেন প্যাড। পিস্টন রিং কীভাবে ফিট করতে হয় এই ভিডিওটা দেখলে আমার চ্যানেলে ভিডিওর দেওয়া আছে, দেখে নেবেন। এবার লাগাবো টাইপিং চেনটা চেঞ্জ করতে হলো। ভিউয়ার্স, খারাপ ছিল, প্যাডগুলো নতুন, টাইপিং চেনটাও নতুন। ভিউয়ার্স, টাইপিং চেন স্প্রকেট লাগার আগে পিস্টন টপে আছে কিনা দেখে নেবেন। সেখানে দেখুন একটা টি সেখানে লক্ষ্য রাখবেন, এই নাটটা ফুল টাইট করবেন, একটু ফলস বা রাখবেন না, একদম ফুল টাইট করে দেবেন এই নাটটা। লিঙ্কির নাট স্পকেটের।
ভিউয়ার্স এখন এই বুস্টটা লাগিয়ে দেবো। এখন জিপিডি পেনিয়াম আর ক্লাচ হাউজিংটা লাগিয়ে দিই। এখন টাইমিং কেন অ্যাডজাস্টারটা লাগিয়ে দিচ্ছি।